Our study this morning is going to be on what is wealth. We are going to study of what is wealth. And in our studies, we are going to base our studies on Matthew chapter 6, verse 21. Matthew chapter 6, verse 21, which says, "For where your heart is, there will your heart be also." For where your treasure is, there will your heart be also. Kiswahili? Ningeomba tuanzie 19 ama. Inasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapo kuwapo na moyo wako. Yes, thank you. Yes, for where your treasure is, there will your heart be also. In these studies, we are going to look more or less on the mystical understanding of what is wealth. Or we are going to have what we call a mystical and philosophical exposition on wealth, poverty, and the laws of divine economy. In this way, we are going to see what is wealth. Because many ask questions about wealth. And sometimes, many will always argue that wealth is a gift, or whatever they get, they believe that that is wealth. So we are going to see that there is what we call true wealth and false wealth. True wealth and false wealth. And by doing so, we are going to understand or to have a clear insight of what wealth is and where should we stand as Christians when seeking for wealth. Because there is nowhere God has said, because you are Christian, you are not supposed to seek for wealth, or you are not supposed to have wealth. No. Your wealth is a gift from God, but then there are limits which guides what is false wealth and true wealth. So here, the first thing we need to know about wealth is that wealth is attracted to usefulness, not wishfulness. I want you to get that. Wealth is attracted to usefulness, usefulness, not wishfulness. Here, we are going to see the difference. Usefulness and wishfulness. You will find that many want to be rich or to be wealthy through wishfulness, but not usefulness. So, this is one of the great invisible laws governing both heaven and earth. Wealth follows value. Wealth follows value. That's one thing, that's a key word. That wealth follows value. We are going to see as we go on that wealth follows value. Prosperity
seeks the one who becomes a channel through which life is enriched. Prosperity seeks the one who becomes a channel. Kwa hivyo, when you come to prosperity, prosperity here is a current or is a currency. You know, we talk of prosperity, but prosperity is a currency or is a principle whereby things must work as per the will of God, or each and every person or each and everything that God has created must create wealth. So when you come to prosperity, where prosperity is, prosperity toward wealth or prosperity of any kind, always seek a channel of usefulness. It seeks one. Prosperity always is seeking someone, somewhere. Prosperity seeks the one who becomes a channel through which life is enriched. Kwa hivyo, wacha tuseme hivi, ndio labda tuelewe. Wacha tuseme hivi. God has created many things. He has created many things whereby he channels his goodness. Kila kitu ambaye Mungu ameweka, it always channels his goodness. It always yani God prosperity always is channeled through various things. You'll like what? Like we have trees of all kind. We have avocado, we have oranges, we have everything. So the prosperity of God chooses to pass on this thing through avocado tree. It can pass on avocado fruit to the generation. Through orange tree, it can pass on oranges to the people. So everything that God has created is to channel his prosperity unto the masses or unto the universe. Which means the same God, when you come to the human being now, let us come to the human being. The same God who always wants to be good, and that good is what we call prosperity, is looking for a person, for someone who can channel his prosperity unto man, unto mankind. Sijui kama hapo tunaelewana? There is a principle in God whereby he is always seeking someone. That prosperity is a principle, seeks always someone who can channel that prosperity to a people. Kama hujaelewa utaelewa tu. What does that mean? It means here we are looking at the usefulness na wishfulness. Because tumeona prosperity is governed by these two principles. Usefulness and wishfulness. Usefulness ndio huyu mtu ambaye prosperity is seeking to be useful in order to do what? To serve God, purpose. Karibu. Tunaelewana pale? Ni kumaanisha if we are in this world, tumekuja hapa duniani, utakuja kuona there are things wanga tunatumia na zinatengenezwa na nani? Na binadamu. So God is using such people to pass his prosperity unto mankind. Kwa hivyo ni kumaanisha his usefulness, his wealth is based on usefulness.
That is a wealth. It's based on usefulness. Because hapo Mungu amemwezesha kwa jambo fulani ili jambo liwe la manufaa kwa watu wengine. Kwa watu wengine. Kwa watu wengine. Tuko pamoja? Prosperity seeks the one who becomes a channel through which life is enriched. Wishfulness, sasa ni huyu. Wishfulness imagines possession without participation. Unakuta mtu anataka kuwa tajiri. But when you come to participate in their life, to be useful in their life, yeye hapo hayuko. Yeye hata hiyo hafikiriangi. Huyo sasa ni yule wa kunyakua. Yeye anataka tu kuwa tajiri na anataka awe na pesa, either ni njia kudanganyana, he doesn't care. So long as he amefanya nini? Ametajirika. But he is not useful. He is not in the line of usefulness. That means it is not the prosperity of God. He is not serving God in a prosperity manner, in a prosperous manner, whereby he is useful even in the eyes of God. Yeye, he wants wishful. I wish he want to be a millionaire, he want to be a billionaire. Anataka kuwa mtu wa kupata pesa. Bora tu kwa sababu watu wanapata pesa, anataka kupata pesa. Na atapata. Na atazipata. Kwa sababu yeye atatumia njia zake na atafanya nini? Atazipata. But now, wishfulness imagine possession without participation. It desires harvest without sowing, fruit without cultivation, reward without service. But usefulness align a person with the creative activity of God himself. Nasikia? Usefulness wanga ina align a person in a creative activity with God. Because that is the purpose of God. God has placed man in this world, and all what is happening, he knows. He knows that we need clean water. He knows we need what. He knows that we need this and that and that. He knows that in science, there are things that science must create for the betterment of mankind. So, that person who is going to be used by God for a useful purpose for the mankind, that is what we call the true wealth. That's what we call the true wealth. For example, when you come, wacha niwapatie example ndio labda tukiendelea uone. When you come to Africa, when you come to Europe, Asia and Africa, you will find that when you come to Africa, always their wealth is wishfulness. It's not usefulness. Why? Because we are given knowledge by God. We have everything that other people has. But when you come to be creative, we don't want to be. We want riches, but we don't want to be useful. We don't lie on the category of being usefulness and to the purpose of God. And that's why you find that when you come to the West, those people, they lie here. And that's why you'll find that they have created things that they are so useful in the world that truly they have created wealth in their country. They have created a lot of wealth, useful wealth. And that's why unakuta wa Afrika sasa tunataka kurudisha watoto wetu waende ng'ambo, sijui kafanye nini. And yet some things you can do. But we don't want that. Why? We want what we call wishfulness wealth. Those people whom we elect in power, they just want money. Wanataka nini? Pesa. Wanataka pesa. They don't want to be creative. They don't want to be useful, to lie in the category of being usefulness. To have that wealth that is truly aligned with who? With God. Hawataki, wanataka shortcut. Wao wanajua just because
white people wanatembea na helicopter, I also need a helicopter. But when you go to those people, you will find that that helicopter, he has bought it in the rightful manner. Because he has followed the usefulness of wealth. He has gotten that through usefulness. And God allow it because he has worked for it. But we don't want that. With African, we want shortcut. Don't like a shortcut. So, our wealth, you'll find that, that's why you'll find that after having all that God has given us, we have the land, we have everything, but at the end of the day, tunakopa pesa wapi? Wale. Na bado asifanyi nini? Hasitoshi. Bado hasitoshi. Because we have failed to understand how to create wealth for our country. Tumeshindwa kabisa. We are very narrow-minded. Tunataka mambo ya haraka. We don't want to be composed men whereby we can be useful unto God. Tunataka tu kuharakisha mambo. So, the mystic says, use is the very purpose of heaven. That is a mystic Swedenborg. He writes that angels experience joy because every angel delights in performing some useful service for the whole of heaven. That's why angels are very happy in heaven. They want to do useful purpose. They want to serve God. They want to do the will of God. They want to create that happiness in heaven. So, use is heavenly love made visible. So wakati unakuta mtu anatumika na Mungu in a useful way, it is the heavenly love made visible through that person. Wakati unaona a country iko prosperous, watu kabisa wana enjoy mambo, it is the heavenly love inakuwa transmitted through those people. Why? Because these people have usefulness. And God is going to allow them to have wealth. But you people, because you don't want to be useful, you want to be wishfulness, unataka to wish. Ukiona mtu akona hii, unataka kuishi na mimi ningekuwa naye. But you don't want to be useful. So long as hata unaweza kata wengine miguu, wewe ufanye nini? Wewe upate. That's where we are. Wewe ukipata basi unaona uko sawa. So, what does money do? Money does not create character. Money does not create character. It exposes it. Wakati mtu amepata pesa, people think that when people get wealth, that they can change in character. And that's another problem we have in Africa. So long as somebody has gotten rich, even in a family, unakuta watu wanaona kana kwamba huyu mtu ni mwerefu. Sasa huyu amekuwa ni mtu ambaye anaonekana yeye ndio anaweza ongea, ndio anaweza but that's not the case. That's not the case. Because money will only expose the inner part of that person. And that's why you find that money, wakati watu wengine wamepata pesa, kile kitu ya kwanza utajua huyo mtu akona pesa ni nini? Ni pride. Hiyo itatoa pride vizuri sana. Lakini wakati mtu wako na pesa, alikuwa hata anaenda mabega hata haongei, hata haonekani. Lakini wakati amepata pesa, hata akifika pahali kwa mkutano, unasikia watu waongea, wacha nani aongee, because they feel that person ako sawa na yeye naye anataka fanya nini? Aongee. That's why when you come to Africa, when you come to leadership, you will find that people mistake who is a leader and who is not a true leader and a false one and a corrupt person, because they judge leadership through what? Money. They think that because somebody has money, that person is the right leader because he has a position to be a leader. But he is very far, because what the money has done to that person
it has exposed his pride, and that's why he is acting the way he is acting, because of money. Otherwise, he is an empty person. Very empty. Ni mtu ambaye hana kitu. His mind is empty. But because of money and pride, we think that that person is somebody that has wisdom. But it is not. We think that that person is somebody who has wisdom, but he is not. So what happens? That's why instead of our country, African country, creating useful wealth, we have leaders who have created wishful wealth, and because are the one who lead, they can never create a true wealth in a country. They can never. And they will never. Because they have gotten money not through usefulness of wealth. Apana. They have gotten their wealth through wishfulness. And because they have gotten their money through wishfulness, those who don't understand, who are narrow-minded, they think these are the right leaders. But they are not. They are the wrong. And wale wabaya sana. They can never take a country in a higher level. So, money magnify what already exists within. Gold is like sunlight. Sunlight causes flower to bloom. The same sunlight causes weed to flourish. You see, pesa ni kama tu gold, yani ambaye ina shine, hata kana kwamba tu mwangaza ikiweka tu kidogo ina shine. That's the way mtu akiwa na pesa anaonekana na shine. Lakini yeye, he is an empty person. He has nothing. It is because of money which he has gotten through wishfulness, we think that that person is the right person to lead us either in a family or in whatever place we think of. Sawa? So, what is the right way to invest? What is the right way to invest? The Master says, the rich invest before they consume. The rich invest before they consume. What does that mean? When you come to these two characters of wealth, the usefulness and wishfulness, you will find that those truly who have got the true riches, they invest before they consume. But when you come to these people, wishfulness, they consume before they invest. And that's the problem we are having. So investment is faith expressed through delayed gratification. You see, investments is faith expressed through delayed gratification. You see now, when you come to, I'm giving bigger picture of country, but all these things apply to individual level. Tusione tu inchi, tuone hata individual level. Because ina apply paka kwa binadamu wenyewe. Wengi, utakuja kuona, we don't want to invest. We want to consume before even we invest. And that's the wishfulness, always want to have money to consume. But to invest, that is a problem. Why? Because when you come to investment, you will find that this is where delayed gratification work coming. Huyu mtu ana invest na anagojea. Huyu mtu ana invest na anafanya nini? Na anagojea. Anagojea kwa sababu gani? He has made a projection. He has made a projection. And he knows through this projection, such and such things will come to bear fruit. Though right now, there is nothing, but eventually these things is going to be. And that's why you'll find that most of things that we see other countries, the developed country enjoying, if you go and ask them, how did you come up to be here? They'll give you even a plan of 10 years before. Tunaelewana?
how they thought about it. It is only now when we go and see how they have come up, we only try to see, hey, these people, they are very blessed. But they invested that which we see, it is an investment of their knowledge, of their understanding, of prosperity. And when it starts bearing fruits, that's when we see them, they are very blessed. But no, look at our country now. Look at our children. We have a lot of young men coming out from university. We are building schools. We are taking them to university. We want them to learn, yes. But where do they, after coming from these schools, what are our plan? Where are they going to go? If right now those who have come out this year have not entered anywhere, what about next year and the 3 years to come? What plan do we have? So you can see we don't invest for wealth. We don't invest. Those who are in leadership right now, they are only thinking of their own wealth. They want to be rich. That's why you'll see there is nothing they are planning for the future countries. The best thing they can say that we are going to take our children where? To work outside. Where are they going to work? Why are those people where they are going to work have opportunities? Why do you think that those people have opportunity for your children? It is because those countries, they have invested for their children, even to the point that wamekuwa na excess. That's why muko na nafasi mnaweza enda pale mnapata hapa na pale. So that's why you'll see when you go to investment, the rich invest before they consume. That's what happened. Seed disappear before harvest appear. Si ni kweli? You plant the seed, it disappear and ufanye nini? Itoe mazao. Kwa hivyo there is something they did. The leaders, kuna kitu walifanya ndio ifike wapi? Ifike pale. I'm giving you this bigger picture ndio muone how to make wealth. Because when you come to the individual level, it is the same thing. They are the type, we also have to invest before we consume. There are people who want money just to consume. Sikia, the poor often consume before they invest. This aphorism points to a pattern of behavior rather than the worth of dignity of people. Poverty can arise from many causes, including injustice, illness, conflict, discrimination, or circumstances beyond a person's control. Here, consume before they invest describe a mindset that, when present, can perpetuate scarcity. So, here, consume is a mindset. The mindset whereby this mindset is of a wishful nature. Because, look here, kwa nini wewe you are planning, unakuta mtu ana plan 1 million, always and I think about 1 million, and yet he is earning 2,000. He is thinking of 2 million, and yet he is earning 2,000. But his mind, he is seeing people doing many things of a higher nature. So his mindset, even what he has, if he is getting a salary of 5,000, this salary he will never get satisfied. He has consumed this salary, mpaka unakuta yeye, he is thinking of 1 million shilling, ambaye hajui atafanya nini, atatoa wapi. Kwa hivyo yeye, he is living poor. He consume hata before afanya nini, apate. Yeye always is thinking higher than what he has. Sio kama tunaona pale. Si ati sasa ati hapa inasema the poor often consume before they invest.
The poor here sio kumaanisha ati huyu poor ni yule mtu hana pesa, hapana. Ni mtu anaweza kuwa hata na milioni 1. Lakini akipata milioni 1, yeye ana plani milioni ngapi? 10. Anaona plani ya milioni 10. Huyu mtu, he is poor. Very poor. It's only that unaona kama ako na pesa. Because he is consuming even before he invests. He is consuming, he is on this level of 10 million, but he is earning 1 million. And that's why you'll find that, why is African government corrupt? Mtu anapata mshahara ya 1 million. Si ni kweli? Lakini hata akipata hiyo mshahara, anakuwa ni kana kwamba yeye hana nini? Hana pesa. Yeye akipata pesa za kusaidia hawa watu, unakuta sasa yeye anafanya hesabu ya 10 million. Ndio anafanya hesabu yake. Na hii pesa ambayo anafanyia hesabu sio pesa yake, ni ile anaona anatakiwa kuwa nayo. Kwa hivyo yeye, though he is earning 1 million, he is very poor. He is consuming before he invests. Ana consume apate mingi, baadaye kidogo ako nayo invest. Ndio consume. Ndio sasa aende pole afanye nini? But now yeye ana consume before he invest. And that's why unaona watu nashindwa, why are people not satisfied? Kwa nini mtu kabisa anapata pesa unasema I wish mimi ningeenda pahali nipate hata hiyo sio 1 million, nipate 50,000, I'll be very comfortable. Lakini yeye, he is not. Na akipata hii 10 million tena, akiiba apata hii 10 million, hatafanya budget ya 10 million again. Sasa anaenda 20. Sasa nataka 50, anaongea in terms of 100 million. He is still very poor. Because he consumed before he invest. So that's why when you come to African, nimesema naongea juu ya countries, lakini mtu ajiangalia katika individual level. So when you come to African countries, you'll find that we want a lot of money to be given. We are consuming before we invest. Why? Kwa sababu hata hizi pesa ambazo zinakuja, zingine ni watu hawa wanaitisha ndio wafanye nini? Wakule wapate njia zao. So unakuta they can never create true wealth. It's hard to create true wealth. All what they have is wishful wealth. Hiyo peke yake ndio wako naye. Lakini not true wealth. Because true wealth is a channel whereby God is involved. Na pahali Mungu amekuwa involved, ukujua hapa hakuna nini? Hakuna wizi, hakuna corruption, hakuna whatever. You have become a channel whereby you want to serve God. There is what we call currency. Currency is that movement of money. That's why you see, when you come to money, when you come to economists, sometimes they use the word currency, not money. Why? Because money possesses no consciousness. Pesa haina consciousness. Ati pesa ndio iko na consciousness. Hapana. Pesa ni makaratasi. So men themselves are the one who has consciousness. So whatever is happening with the usefulness and wishfulness, there is what we call the currency. Currency is the consciousness of these people. What is it driving them? Nini hii inawasukuma? Nini hii ambayo inafanya kazi? Huyu mtu ambaye ametafuta pesa through wishfulness. Huyu mtu ambaye anatafuta pesa through yani usefulness. There is a currency going on. There is a power ambaye consciousness ambaye inaenda which control everything ambaye watu hawajui invisibly.
Na tutakuja kuiona kwa undani kidogo. Because huyu, his consciousness is controlled by the will of God. Huyu naye, his consciousness is controlled by his own will. He is being governed by his own will, not the will of God. And that's why many can do anything in this world to get money. Binadamu anaweza kutumia njia yote apate pesa. So wewe, you might forget what you have done, but the currency or the flow of consciousness can never forget. Can never forget. It is going to be there, and it will remain. It will remain. And that's why you come and find that after what people have gained wealth, there's some wealth, when people pass on, that wealth evaporate. Mpaka watu wanasema, kwani mtu alikuwa na nini? Hii alienda na pesa yake. They just disappear. Because it was not, the wealth that we thought it was wealth, it was not wealth. In the consciousness, or in the invisible realm, there was a war. The currency that control wealth, that wealth is not wealth. It was not wealth. It was something else. And that's why it is going to disappear. And I'm going to give you an example so that you can understand what I'm trying to say. Look at Africans. When you come to the world of Africans, most of the time, ukipata mtu akona pesa, akienda, hiyo pesa inafanya nini? Inakatika. Inasambaratika. Na unakuta kabisa, hata unajaribu ienda wapi, mnashindwa ilienda wapi. But it goes. Why? Because the wealth was a wishful wealth, not useful wealth. But when you come to people like Indians, you check them. They're a very good example that we can talk of. You will find that their wealth goes to their generation. Musa amepata mali, ameenda, wale wabaki wanakuta hiyo mali, wanakula, wanaenda, na hiyo wealth inafanya nini? Bado inaendelea. In any case, ina expand. Unasikia, when you learn the history of them, unasikia hii mtu mzee hawa alianza hivi, lakini sasa unakuta they own everything. They work on a very big business. It never dies. But come to Africans. Unaona biashara imeanza vizuri, watu huyo mwenye hiyo biashara aende. Why? Because that business, it was a wishfulness business. It was never based on truth. Though kwa macho yetu ya kimwili tukiangalia tulikuwa tunaona iko sawa, but it was not. It was something ambaye labda mtu alikuwa na tamaa zake zingine ambaye hatufanyi nini? Hatuelewi. Or the channel of currency, because here is the currency. The currency, because the currency here is a river. And once that river has pointed to the usefulness, that currency is directed by God for usefulness. That business, even after generation, it will go on and on and on because it is a river. But if that currency here was not from the main river, that currency will discontinue. That currency, that river, hapo itafanya nini? Haitaenda tena. And that means that wealth has come to an end. Wewe si umeenda, hiyo wealth imefika pale. Haitaendelea. Hata ukifanya nini? Why? Because, for example, uko na nyumba. Watu wanaona ni wealth, si ni kweli? Na umejenga nyumba, umejenga manyumba na umepatia watoto wako. So wakati wewe umeenda,
hii manyumba ukiwachia watoto wako, wao wanafikiria nini? Wanafikiria vile watafanya nini? Watagawana hizi manyumba. So if this river was coming that created this wealth, sasa ikifika hapa imeanza kuwa divided. So tutaona why the inheritance, the currents inaweza kufika kwa inheritance na ishe, and why the currents inaweza fika kwa inheritance hata i-expand. Kuna vile inaweza fika kwa inheritance i-expand ama ifanye nini? Iishe. All those one are there. All those are there. Here we are going to have the soul, the man asking the Lord about wealth. Ndio labda tuelewe kidogo. The man asked, Lord, men labor from dawn until dusk. Kings wage wars. Merchants cross oceans. Nations rise and fall. All seek wealth. Yet few seem satisfied. Tell me, what is true wealth? Then Christ tell him, Beloved, you ask concerning gold, while I ask concerning being. You ask concerning possession, while I ask concerning participation. You see, sasa yeye anauza juu ya wealth. Naye Christ anamrudisha kumuonesha the true standing. Anamwambia, you ask concerning gold. Wewe unauza mambo ya pesa. When I ask concerning being. So, when we are interested with money or think about money, our Lord is thinking about your being, not money. You ask concerning possession. Binadamu anataka sana kuuliza juu ya mali, possession, ako na nini? Hiyo ndio inamsumbua. Naye Kristo anamwambia, while I ask concerning participation. Lakini anauliza, how do you participate in God? Wewe unauliza possession, lakini wewe unataka tu possession. But how do you participate in God? Why? Because you are created to participate in who? In God. Anasema, before there was silver, there was light. Before there was commerce, there was communion. Hata kama beside ijakuja, there was communion. Before there was ownership, there was love. Know this mystery. All wealth is condensed love. All wealth is condensed love. Because when we come to wealth, binadamu akiangalia wealth, yeye anaangalia wealth kama kitu ya nani? Yake. Yeye hata akiuliza anauliza tu vile wealth because he feel that yeye anataka awe na mali kwa sababu unaona watu wengine wakiwa na nini? Na mali. Lakini our Lord anamwambia no. Wewe wakati unauza hii mambo yote, wealth yote is condensed love. Ni kumaanisha kama watu wangeenda kama vile na, yani mimi mwenyewe nilikuwa nataka all wealth inamaanisha upendo. Wealth ni upendo. And that's why when you want to create wealth through upendo, they are serving God more than when you want to create wealth through wishfulness. Manaka wakati wewe unajinyima, you create something to help another person, you are better off kuliko mtu mwenye anataka tu kuwa na pesa, aone ako na pesa. So, anamwambia, all wealth is condensed love. Every treasure visible is only the shadow of an invisible abundance. Kila kitu tunaona na macho yetu is a shadow of invisible things in the spirit ambayo si hatuoni. Si tunaona tu na macho yetu kitu tunasema tunataka hii ama wealth. Anasema the Father possesses nothing. The Father possesses nothing, yet lacks nothing.
Mungu hakuna kitu hata moja anafanya nini? Anashika kama yake. Lakini yeye hakuna kitu anakosa. Unajua, that's a challenge to man. Tati Mungu yeye hakuna hata kitu anapossess. Anasema hii ni yangu. Otherwise, hii miti imekuwa pale ya matunda, nani anakula? Ni sisi. Ni sisi. Uwe mzuri, uwe mbaya. Kama angesema mimi basi hivi vitu yangu hamtakula, tungepata vitu kama hizo. He possesses nothing, yet he lacks nothing. Hakuna kitu anapossess. Anasema hii ni yangu. But sisi ambaye tumekuja hii dunia, tukazaliwa kutoka kwa Mungu, ndio tunakuja tunaanza kusema hii ni yangu. Unataka kupossess. So wewe you are anti God in the first place. Wewe kabisa you are against God because God is not like that. So anasema the Father possesses nothing yet lacks nothing, for his being is perpetual giving. His being is perpetual giving. Yeye ni kupatiana, perpetual giving. Anasema the sun owns light. The sun owns no light. It shines. Yani the sun owns no light. Ni kusema haisemi mwangaza ni yangu. Sijui kama tunapata that sense. Lakini inashine. Najie kama the sun ingesema hii mwangaza ni yangu, ingeshine? Haingeshine. Kwa hivyo it shines. That's God. The vine owns no sweetness. Ni matunda sasa. In the vine. The vine owns no sweetness. It bears fruit. Miti ya matunda kazi yake ni kuzaa matunda. It bears no sweetness. It just gives fruits. Na inawachilia mfanya nini? Mukule. The river owns no water. It flows. Kama mtu angesema maji ni yangu, inge flow. Iko na maji na maji, lakini it just flow. Kama ni nani atakunywa ama ni nini ama pali naenda, it just flow. Lakini hakuna pali anasema maji ni yangu. Is a river, lakini it owns no water. Alafu hiyo maji ukienda pale uifungulie, ukitaka iende hivi naenda hivi, pale pote unataka it owns no water, but it flows. Thus, akamwambia, I say unto you, the richest soul is the one through whom my life flows without obstruction. Sasa hapo ndio the first point nataka msikie pale. Akamwambia the richest soul is the one through whom my life flows without obstruction. That is the richest soul. So when you come to usefulness, sasa you can see the point ambayo nataka kusema. Wakati wewe you are creative, wakati you are just creating to serve mankind without possessing, wewe you are the richest soul. Are you together? Wewe you are the richest soul. Why? Because the life of God is flowing through you. So whatever you are doing, you are going to create wealth, a useful wealth, true wealth. True wealth. Because the life of God is flowing through you. You are the richest soul in this world. And that's why nimewapatia example nyingi sana. When you look at the Africans, the way we are, and you look at other countries, we might say that they are developed. No, let us forget that. It is because we don't manage ourselves. Because one thing, we say we love God, but we don't. We don't want to be a channel
to channel the wealth of God. Even the little we have, we want to possess it. Hata ile Mungu ametupatia tunataka kupossess. If you are given a chance to rule or to govern, you want to possess everything. So the rigid soul is the one through whom my life flows without obstruction. Anasema, why wealth flees some and follows other? Anauliza, Master, why does abundance seem to pursue one person yet flee from another? Is heaven partial? Yeah, because that's what we see in this world. Watu wengine wanapata pesa na wengine hawapati. Sasa nauliza, kwani binguni iko na kipendeleo? Iko na kipendeleo. Kwa sababu tunaweza ukiangalia kama yani unaona kuna watu tu yani pesa zinafanya nini? Zinamwagika, hata hawafanyi kazi, lakini pesa inafanya nini? Inamwagika. Sasa naye anamwambia no. Yani kusema binguni haina kipendeleo. Anasema the Father is like the rain. He falls upon every mountain. Yet only the open valley receive the river. Hivyo ni kumaanisha nini? Mvua inanyesha, si ndio? Mungu ananyesha mvua kila pahali. Lakini only the open valley, pahali kuna valley, ndio maji inafanya nini? Inaenda. Sio ni kumaanisha nini? Which is this valley? The soul. Ambaye ni mtu mnyenyeke. Mtu ambaye kabisa he want to do the will of the Father. That's the one who is going to make useful wealth. Because the currents of wealth itafanya nini? Itapata makao. Ina flow. Mahali ina flow. Sasa namwambia the Father is like a rain. He falls upon every mountain, yet only the open valley receive the river. The closed vessel cannot be filled. The closed vessel cannot be filled. The closed ni gani? Ni roho ambayo hainyenyekei. It is those people who want wealth with wishfulness wealth. That's a closed heart. It's a closed heart. It cannot receive. Imefunga. That's why unajua kuna wakati nilikuwa nawaambia look at China. When you come to Africa nakwambia watu wanaomba sijui nini. Si ndio wakati tunasema? Enda Japan. Unasema watu sijui wanaomba sanamu. Nyinyi ambaye mnaomba Mungu. If you go to those countries, the wealth they have. Every vehicle kwa barabara inatoka wapi? Japan. So you can imagine how much wealth those people have. Kama wewe nyinyi wote mnanunua magari pale. Hata wao wa China. There are a valley. We make a valley whereby wealth can do what? Can flow. So here is a matter of saying, let me tell you. Nitakuwa nikuambia. If you study some of the Chinese teaching, they are far much ahead of what we learn in our churches. You cannot compare, let me tell you. Those people, they have a lot of godliness that we think we know, but we don't. We are far. I'm saying that because I've studied their religion. It's only that we are thinking, we think that sisi tunajua. Sisi tumekuja tukafungwa macho, tukastudy with the religion, tunasema tunaenda biguni, tunaenda wapi. But when you come to the true understanding of God, hiyo tumefunikwa. That's why tutashinda tukenda kutafuta usaidizi huko. Because even the wealth itself of this world we cannot create. Na ndio niliwaambia siku ile kawaambia, hamwezi kusema ati nyinyi wa Kristo mnajua Mungu, but when you come to the biggest prostitution, wasichana wanatoka wapi? Wazazi ni wa Kristo. Na sasa sisi ndio unakuta tunataka kusimamisha ati sisi tunamjua Mungu. How can it be?
Hata macho ambayo mambo ambayo tunaona na macho yetu hivi tunaweza kuwa tunajidanganya. It's not that way. So nasema the closed vessel cannot be filled. Abundance does not choose favorites. It follows alignment. Nasikia? Abundance does not choose favorites. Kwa hivyo God is not a respecter of any person. Anamwambia abundance does not choose favorite. It follows alignment. Inafuata nini? Alignment. So pahali unaona kuna true wealth, there is true alignment. Hesabu ikosei ndugu zangu. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. Sasa sisi tunashinda tukisema hivi, lakini that is a fact. It follows alignment. Where my love become usefulness, there my life circulates. Pahali my life, that is Christ anasema. Nasikia? Where my love become usefulness, there my life circulates. Sasa, where is life of Christ useful in this world? Tukiangalia sasa, which country has made a lot of wealth? Ni wale wengine tunasema hawajui nani? Hawamjui Kristo. But Christ anasema where his love circulates, hapo ndio nini? Wealth iko. Lakini sisi tukija hapa tunaanza kusema sisi tunamjua Mungu. Na sisi ndio tumekuwa hata watoto wetu hatujui tunaweza peleka wapi. Hatujaona watu wakitoka huku wanalia njaa, ati wanakuja kutafuta chakula huku. Hatujaona wakitoa watoto wao huku wanakuja kutafuta kazi huku. Lakini sisi ambaye tunajita tunamjua Mungu ndio tumelemewa. Which means the love of Christ is not circulating. It's not. It is not. Tupende ama tusema anasema where my love becomes usefulness, there my life circulates. Where life circulates, increase naturally follows. Increase naturally follows. Did I not say to everyone who has, more shall be given? Nasema hivyo, si ni kweli? To everyone who has, more shall be given. Atasidishiwa. Kwa nini nyinyi hamsidishiwi? Nyinyi wa Kristo. Na wale ambaye mnasema hamjui Kristo wanafanya nini? Wanasidishiwa. Kwa nini? Ni kumaanisha nani anamjua Kristo? Tuongee ukweli, nani anamjua Kristo kwa kweli? Ni wale. Unajua hii doctrine tumekuja kushika na akili zetu, tunafikiria ati sasa ati kwa sababu unasema ati Yesu ni Bwana, Yesu ni ati ndio sijui gani. We think that is salvation. It is not. We are far from understanding what truth is. Far. Tuko mbali sana. Maybe tutaamuka, lakini right now tuko mbali sana. Anamwambia many believe I spoke of money. I spoke of consciousness. Whoever multiplies love receive greater love. Whoever multiplies wisdom receive greater wisdom. Whoever multiplies mercy receive greater mercy. This is the arithmetic of heaven. Hiyo ni hesabu ya nini? Ya mbinguni. Sasa what we multiply? Sisi tuna multiply nini? We African. Ni corruption. Ni ukora. Yani hakuna, we don't multiply anything which can please our Lord. Hakuna. That's why tuko na shida. That's why unakuta watoto hata wanafanya, yani tumekosa mwelekeo. But people cannot understand. The love of God has gone completely out of our society. And that's why tunalia. Poverty inaingia. Nimwambia saa hii tunangoja watoto watoke university. Hatujui tunawapeleka wapi. Mwaka ingine wanatoka. Wale wako
For the last 3 years wako kwa manyumba. Even that's why young people are committing suicide. Kuna shida sasa, what next? Mtu amekaa, ametumia pesa mama yake, amekula miaka yote pale kwa mama, na bado amemaliza shule university, anakuja tu anakaa pale apikiwe na mama. Na shida sasa. Sasa what's happening? Wakati tunaongea juu ya kupeleka watoto wengine ngambo, hata mama yake hana hata nduru ya kulipia hama agent. Ile pesa inatakikana. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Huyu ataenda? Haezi. Akiangalia mbele hana mwisho, hana what. You know, he's a confused man. He's a confused man. And yet we are in a society ambayo inasema tunamjua Mungu. Tunamjua Mungu. Lakini the society haitaki kujiuliza tumekosea wapi. So akamuuliza the secret of the coin. Christ stretched his fourth hand. Upon his palm appeared a single coin, shining brighter than gold. Mani akamuuliza, is this the treasure for which kingdoms have strive? Pesa. Ameshika hivi. Hii ndio ile kitu watu wanapigania. Christ akamwambia, look again. Iangalie tena. The man akasema, the man gazed. Akaangalia tena, the coin dissolved. Hiyo coin ikadissolve, ilikuwa kwa mkono, ikadissolve. Now within it were countless faces. Wakati dissolve, akaletewa uso nyingi sana. Children, widows, strangers, friends, enemies, the hungry, the lonely, the forgotten, the poor in spirit, the wealthy in compassion. Christ akamwambia, this coin is not metal vile unafikiria. Hii coin wewe is not metal vile unafikiria. It is relationship. Yani sisi tukishika pesa, we just think, sisi wanga tunaona coin. Tunaona tu ati ni pesa tu, Mungu amekupatia kwa mkono, unafurahi uko na pesa mingi. Lakini Kristo akamwambia no. Hii pesa wakati aliambiwa iangalie, akaona iko na watu wote, maskini, watu hiyo coin ikadissolve, ikaleta uso nyingi sana, ambaye aliona through that coin, akaona all type of society iko ndani ya hiyo coin. Sasa Kristo akamwambia, this coin is not metal vile unafikiria, it is relationship. Yani anataka kumwambia nini? Anataka kumwambia kwa stima zimeenda. So here we are going to see the secret of the coin. And we have seen that Christ told the man, look again at the coin. The soul gazed. The coin dissolved. Within it were countless faces. So he wanted to show him that this medium that we call money, it is all for serving mankind. It's not just a metal as we just take it. No. Akamwambia, this coin is not metal. It is relationship. Every currency is crystallized trust. Ni kumaanisha every currency, pesa ukipatiwa hivi, is crystallized trust. Ni kumaanisha ni trust umepatiwa na nani? Na Mungu. Is a trust. Pesa umepatiwa is a trust. You have been trusted. Akamwambia, when trust dies, money becomes paper. Trust ikiisha, money becomes just a paper. Si ati hii pesa yako itabadilika iwe paper, hapana. Utakuwa uko naye, lakini unaiona kama ni itakuwa tu ni makaratasi. Lakini wewe na relation ya hii pesa na Mungu na wewe ni kama makaratasi tu. It has no value before God. Ama itakuwa wishfulness. Yani itakuwa
usefulness. Haitakuwa usefulness. It's just a paper. Wewe unasema niko na pesa, but simemwambia pale, angalia hiyo coin. Imekupatia for trust, which means there is a work that you are supposed to do with that coin. Hii sio coin vile ndio amekupatia watu wako na shida, all type of people akaona through that coin. Sasa kaambiwa hii coin is a trust, which mean it is my way. Yani nimekuamini, ndio nimekupea ili uitumie kulingana na vile mimi nataka. Sio kulingana na wewe. Wakati utaitumia kulingana na vile wewe unataka, itakuwa ni makaratasi. It's just a paper. That means you are going to create wealth, but it is not true wealth. Hivyo tunataka kumwambia. Ndio akamwambia, when love dies, civilization collapse. Hata maendeleo hakuna. When truth dies, markets fail. Wakati yani truth imepotea, unakuta hata market fails. Yani market ni ile biashara tunafanya, hata hizo biashara zina fail. For every economy rests secretly upon the invisible covenant between souls. Every economy, there is invisible covenant ambayo Mungu ameweka katika binadamu mwingine na binadamu mwingine. Kuna covenant ya Mungu ambayo inaendelea. Ni kumaanisha sisi wote tukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu, sisi ni kitu moja mbele ya Mwenyezi Mungu. And there is a covenant why God amekupatia hii, amepatia mwingine hii na hii. He knows. And whenever he places something on your hand, he knows how that something you are supposed to help ama to uplift the other. Because sisi wote if you read it in a more detailed manner, anasema people have never known why God has created miti aina tofauti na kila mtu iko na nini na matunda yake. Hivyo ndivyo tuko. Each person is like a tree. Na every tree iko na nini na matunda yake. Na yani you have your own fruits ambayo unatakiwa kufanya. God knows what you are supposed to do. He has given you. Hakuna wakati ataambia hii maembe, hapana, I gave you the work of the orange. Hapana. Hata sisi ndio tuko. So wakati anakupatia coins, he knows that you are supposed to do this and that and that. But if you are not going to do it, then so nasema, for every economy rests secretly upon the invisible covenant between souls. Therefore I say, therefore I say, the wealthiest kingdom is not that with the greatest treasure, but greatest righteousness. The wealthiest kingdom is not that with the greatest treasure, but the greatest righteousness. Kwa hivyo wakati mnaona nyinyi mnakuwa maskini, mjue ni nini mnakosa. Ni haki ya nani? Haki ya Mungu ndio mnakosa. Righteousness ndio inakosa. Between your transaction, katika your economy, there is righteousness of God which is lacking. You are not transparent to one another. Mmekuwa watu wa kujifichana, wa kumalizana. You are not doing the work of God. Sawa? So, ndio the man akauliza, Master, teach me the greatest investment. Teach me the greatest investment. Christ lifted his eyes. The heavens became crimson. The tree of the cross stood before them. Then Christ said, behold, the economy of my kingdom. Behold the economy of my kingdom. The world believed the cross was loss. Heaven called it increase. Sikia, the world believed the cross was loss. When you come to the cross, sasa anataka kufundisha juu ya his kingdom. Because Christ came to create what? His own kingdom in this world. And when he came, he has made many kingdoms. Kila watu wako na their own countries.
We have ours, the others have theirs. But now, people have not understood that a kingdom or a country which is nearest to Christ's kingdom has got the highest wealth. Watu wajui hivyo. Watu wanaona kana kwamba mambo mengine yanafanyika ati hao wako na pesa, wanaona kama ni vitu ambavyo zinafanya nini? Ati zinafanyika tu hivyo. Ati zinafanyika tu hivyo. Hapana. It is because nyinyi mumekaribia sana the righteousness of who? Of Christ. Ni kumaanisha you have transparency in whatever you are doing. The economy ile mko naye, ndio aliambiwa angalia the coin, akaona maskini watu wote pale, ndio ujue what I'm giving you is not just a coin, it is for the service. Lakini kama you have failed to see that, then the money kidogo ile mko naye, it becomes a paper, it's not going to be wealth again. Na ndio unaona sasa akasema pale yule ambaye ako na kidogo atanyaganywa, lakini yule ambaye ako na mingi atafanya nini? Ataongezewa. That is righteousness. Sio kitu kingine, ni righteousness. Hapo anaongea. So akamwambia the cross, akamwambia the world believed the cross was a loss. Because hapa cross nataka muione kwa jingine. Because cross here, the world believed cross is a loss. Hata kuna watu wanasema wale watu waliagika Yesu Kristo kwa msalabani wanajifanya wanasikia huruma. Hata Christ when he died the cross aliambia wamama namna gani pale? Msinililie mfanye nini? Mjililie nyinyi wenyewe. Why? Because the cross is not a loss. In the kingdom of Christ is a gain. Sasa utakuja in this world, people don't want to carry the cross. Watu wataki kubeba msalaba. Msalaba ni kusema namna gani? If people think that gaining money whatever cost, that is to gain. But when you come to the kingdom of Christ, it is to lose. Wewe utaki kubeba msalaba, hautaki kukosa. Na wewe tosheka na ile kidogo uko naye. Sasa wewe you don't want to carry the cross. Sasa ndio akamwambia the economy of my kingdom, the world believed the cross was loss. Heaven called it increase. Kwa hivyo wakati umekubali kufanya nini? Kubeba msalaba ndio nini? Mbinguni inaendelea ndio naongezewa. Naongezeka. Lakini duniani watu hataki kubeba msalaba. Hakuna mtu akipata kashida kadogo tu anaona sasa hapana, afadhali hata hii iweze kuwa hivyo. You don't want to carry the cross. Heaven called it increase. I poured out life. Kaisa sema I poured out life. The Father multiplied resurrection. I emptied myself. The Father filled all things. This is the mystery hidden before creation. Love never loses what it freely gives. Love never loses what it freely gives. Every sacrifice offered in divine love returns. Yani anamfundisha, yani hakuna pali upendo huaga inapoteza. Wakati kabisa umefanya vizuri, lazima utapata return. The seed buried become harvest. Ukibari the seed, ukifanya vile taikana, hata kana kwamba upati mapato saa hiyo, you are going to harvest. God knows there is a time coming ambayo utafanya nini? Harvest. You see? So, Christ wanted to teach him that the wealth of this world is not gotten the way people think. Hapana. The wealth of this, yani the wealth, lazima iyapatane na ukweli. Na niliwaambia wale watu wanajaribu kuwa karibu sana na ukweli when they are doing their business. We have, even when you go to the European countries, the Western country Christianity, those people who are spoiling those people ni wenye wanatoka Africa, wanatoka huko nchi zingine, ndio wanaenda na uconmanship huko. Hao watu wako very straight. Na ndio wanakaa unakuta hata wanasaidia. Lakini sisi wenyewe ndio tunataka hata tukifika pale tunadanganyana. Tunapeleka uongo pale. Ndio tupate pesa, tunasema tuko na watoto, sijui tuko na nini, na ni uongo. Lakini wale watafanya nini? Watawapatia because they want to give.
Lakini sisi nasi tunataka hiyo giving iwe nini? Our wealth. But that wealth is not useful wealth. It is wishfulness wealth. Ni kuwish utakuwa, but you don't want to serve. Una pretend, but you are not that way. Okay, before we go on, let us see it in a more better way that you may understand it.